И мы уже переходим к игре, кстати говоря. Стройка была довольно быстрая. Хотя настраивали во время интервью. Это наш стример Амад. И он будет сейчас проходить эту игру. А сам раннер особо комментировать не будет, он будет концентрироваться на ране, но у него есть парочка со-комментаторов, которые, надеюсь, нам пояснят, что будет происходить. Rockman and Forte. И мы поехали. Надеюсь, я не сильно спешу или отстаю от стрима. And it is the first Mega Man game in which you can play as Forte or Bass. Bass is really awesome. He has a dash, Нам jump, поясняют суть игры, что это игра, которая выходила только в Японии, и это первая игра, где можно играть за Форте. Уже такой персонаж, может быть, увидим. Хотя нет, это тут надо выбирать разных персонажей, и у нас сейчас категория не персент Rockman, так что, скорее всего, это будет только Мегамен. We're gonna try to not linger on Bass's capabilities too much here. Yeah, right now, in this intro stage, we're just breezing through it. Nothing happening too much over here except for minute development. Вообще, почему перевод Рокмана как Мегамена странный, это потому что есть такие персонажи, как Форте, есть такие персонажи, как Бас и прочее, у которых имя связано, очевидно, с музыкой. И, собственно, помощница Рокмана, ее зовут Ролл, поэтому должно быть как Рок-н-ролл. Но почему-то решили перевести как Мегамен, и вот эта вот игра слов потерялась навсегда. Тут, кстати, Протомен. Он попытался только что закончить всю игру, но у него не получилось. Его разрубили надвое. Грустная судьба. А это у нас босс-пузырь. Довольно быстрый килл, хотя раннер чуть-чуть получил урона. In Mega Man 7 and 8, they have a 4+4. You defeat the first 4 Robot Masters, and then the next 4 are unlocked. И дальше мы переходим на уровень холодного мужика. Классический уровень со снегом на полу. And then after defeating any of those, they unlock a few more stages, but not all of them. So we're starting with Cold Man because his stage is relatively simple, but more importantly, his weapon is the Destroyer. It is a contender for the best weapon in the entire classic Mega Man series. It's just unbelievably strong. Нам объясняют, что начинаем мы с Колдмена, потому что это довольно простой начальный уровень, но помимо этого у него очень сильное оружие. Комментатор говорит, что может быть одно из самых сильных оружий вообще во всех классических Мегаменах. True. Remote mine? Yeah. Oh my god, I hate penguins. This screen has a really terrifying jump. Right there, nice. You can take the Довольно сложные прыжки. much faster to go the bottom path. Вообще в Мегамене очень много такого precision платформинга, что надо прыгать с самого краю, иначе ты просто не долетишь. Но, в принципе, в отличие от других платформеров, вроде того же Марио, тут нет особого скольжения, то есть нет особой инерции у персонажа, поэтому такие прыжки делать попроще.
Хороший был файт с холодным мужиком. И мы получаем Ice Wall, ледяную стену. Соответственно, игра нам сразу показывает, как выглядит эта атака. Мы спавним ледяную стену, и ее можно накатить, прям как бочку, на врагов. I have to agree. Like this is usually the first reset stage of the first 3 ones. So right now. Yeah. So this is. I'm sorry. Go ahead. Alright. So right now, this stage is mainly showcasing like how useful the ice wall is. Not only at destroying enemies, but really using it to do platforming that Mega Man otherwise can't. Еще показывают, что ледяную стену можно использовать не только для того, чтобы бить врагов, но еще и скипать некоторые части уровней. Было очень быстро. Ну вот, тут мы сейчас увидим. Вот. Можно заспавнить стену и на нее запрыгнуть и перепрыгнуть на платформу повыше. Что позволяет очень хорошо оптимизировать продвижение по уровню. These gorillas take 1 million buster shots, but they take 1/2 of an ice wall to be destroyed. Это тоже пример, насколько сильна ледяная стена, в том, что эти враги большие, эти гориллы, их надо очень долго стрелять обычным мегабастером, но ледяная стена их ваншотает. I don't remember if they are an instant kill or not, but they may as well be. Yeah, they are. So, they are, okay. Nice, very good. Alright, now we have Burner Man. Burner Man's weakness is Ice Wall, obviously. Trying to fight him, так, теперь у нас босс жгучий мужик. И мы используем ледяную стену, чтобы запихнуть его в колючки в правой части арены, и он даже не успеет нам ничего сделать. 3 повторения, и босс убит. You know it's true, but the next song. We can even ask the chat, by the way. Please save. Oh yeah. Please save. Thank you, yeah. Just remember. But we can even ask the И мы chat получили right now. The next Waveburner, song, это so такая song, the АОЕ-атака, actual Pirate Man tune. It's которая always таким happy, right? веером бьет. No, it's sad. What do you mean? It's always sad. This has been a debate for over like almost a year right now, whether Pirate Man song is happy or sad. But Pirate Man. Ну, он пират. Ничего больше особо про него не скажешь. So Joka has held the record in this game from like 2016 until last summer. This game is notoriously unpopular for speedrunning because it's just completely impossible. But last year had unprecedented activity. There were a ton of new runners, and a lot of them were active at the same time. And Working actually beat Joka's run in July. Сейчас нам рассказывают, что на самом деле эта игра была не очень популярна среди спидранеров, даже среди спидранеров Мегамена, потому что эта игра заметно сложнее. Кстати, видим отличный пример Зипа. Классический скип в Мегаменах, когда мы каким-то образом запихиваем себя в стену, и игра пытается нас вытолкнуть из стены, и спидранеры контролируют то, в какую сторону стена нас выталкивает, чтобы скипнуть часть уровня. Во многих мегаменах используется подобный трюк. Да, ну и опять-таки, почему-то в последний год эта игра стала намного популярнее для спидранов, и очень много оптимизирования времени было именно вот за последний год. Now we have Pirate Man boss fight. It's fairly simple over here since you have a lot of health. Мы тут бьемся с пиратом под водой, а вот, получается, наша атака превращается в такие волны, и надо просто стоять и как можно быстрее, как можно больше по нему стрелять. Босс особо много урона не наносит,
Так что надо просто повторять его движение, прыгать за ним, чтобы как можно быстрее циклов атака проходила. И на этот раз мы получаем оружие Remote Mine, мина дальнего действия. Like he's burning, literally. Yeah, he does. All right, so we're gonna make a deviation here. We're gonna go to this crystal stage. These are like weapon trials. They're super neat. There are 8 different trials, each one dedicated to a certain weapon. They're supposed to show you like some different features that you might not know about these weapons, like that remote. Тут мы немного свернули с сюжетного пути. Вот эти вот уровни, они являются чем-то вроде демонстрации для разных возможностей оружия. И мы там видим, что мину, например, можно закинуть какую-то часть уровня подальше, и определенные блоки можно сносить определенным оружием. И когда мы делаем это, мы получаем болтик, который нам понадобится для апгрейда. So that first item is the energy balancer. If you don't have a weapon selected, or if your currently selected weapon is full on energy, it'll take a weapon pickup and distribute its ammo across other weapons that you have. Then he picked up a spike guard, which allows Mega Man to survive a hit from spikes once. And then most importantly, the counter attacker. So if Mega Man is at 7 health or less, every attack he does will do 2 more damage. Получается, апгрейды мы купили следующее. Один позволяет распределять энергию между разными оружиями. Еще один позволяет выжить при столкновении с шипами, потому что обычно в Мегаменах шипы — это инстакилл. И еще один апгрейд, когда у Мегамена мало хп, он наносит больше урона. All right, so Astro Man has 2 like mini boss rooms. These are like Simon puzzles. They're gonna light up these buttons in order, and you're supposed to memorize them. But we have the power of Ice Wall, and this is another thing that. На этом уровне есть 2 типа мини-босса, и это такая как мини-игра на самом деле, где надо нажимать на кнопочки в том же порядке, в каком они зажигаются изначально, но делать нам это совершенно не обязательно, потому что мы можем просто клипнуться в стену с помощью ледяной стены и скипнуть всю эту мини-игру. Еще один зип. Замечательно прошел скип. You're exactly the right distance from it. It'll eject you backwards, and if you space it perfectly, it'll eject you into a wall. There are a lot of different things you can do in a wall, but right now all we can do is climb it by doing 1-frame jump taps. Это уже наш босс, Astroman. Wants to talk about Astroman here. Astroman has 3 different patterns. This one is not so great, but we deal with it pretty fast. Говорят, что у него есть 3 возможных паттерна поведения, но и тот, который сейчас был, не самый лучший из тех, которые могут срандомиться, но раннер отлично сделал квиккилл, даже несмотря на это. And then during the iframes that the spike guard gives him, he's gonna try and mash jump and climb up there. That also skipped another one of the Simon puzzles. Yeah, slightly. So he didn't even have to cheat and use the ice wall. Yeah, it's a slightly longer one. The first Simon Says room has 3 patterns, three buttons, and then the next one has 5 different button presses, rather. So. You might have noticed we used the Mega Buster on Astro Man. That's because we don't have his weakness right now. He's weak to a weapon that we're going to get from the 8th Robot Master we fight in this route. And the reason we're doing this out of order is that, first of all, we have the counter attacker, so the amount of damage that we do with Mega Buster is absurd anyways. So we're not losing a ton of time from not having weakness. Сейчас нам объясняют, что мы не использовали против Астромена его слабость. Мы получим оружие, которым он слаб только после 8-го босса. И на самом деле это не играет особой роли, потому что
some Ну, не really обязательно использовать serious именно hits то in оружие, the которому Rockman босс master слаб, stages. потому что у нас есть вот это вот Really soon. этот апгрейд, который позволяет наносить больше урона, и Alright, so с этим апгрейдом даже I обычным love this stage мегабастером too. This босса stage is можно so очень nice. быстро завалить. Okay, here we have this mini boss is horrendous. Yes. takes a long while to beat, but we skip it. Довольно противный мини-босс, который Very тоже nice. скипается простым Yeah, that использованием mini-boss, you either ледяной have to стены. destroy, the eyeball thing spawners in the corner, which take a ton of damage, or I think you have to destroy a number of them after they've spawned. But either way, it takes a ton of time, and they control the room space really well. So being able to skip it is great. So one important thing I was just gonna mention, health management is really important in this run because we need to be at or below 7 health, and yeah, random health drops are dangerous in this game for a different reason than every other Mega Man game. Actually, having high health puts us in more danger because our killing power is lower. Вот, собственно, одна из причин, почему эта игра заметно сложнее, чем остальные, это вот этот вот апгрейд, который дает больше урона, когда у нас мало хп. Это означает, что нам надо всегда придерживаться малого количества хп. Соответственно, иногда с врагов могут выпадать рандомные хилки, которые нам нельзя поднимать. Естественно, просто держаться на малом количестве хп сложнее, потому что всегда можно просто рандомно умереть. True, So- yeah. Yeah, a reminder is always nice. It is. All right, so we've gotten lightning bolt, and that is the whole cornerstone to this route. Учили the ice wall is good for Lightning bolt. damage, it's good for jumping off of, it's good for clipping through Отличное boss оружие, gates которое может and, защищать экраны. putting yourself in a wall. But once you're in a wall, if you use an ability that locks you in place, which is the lightning bolt. Дальше у нас на очереди земля, мужик. Он же Groundman. You can zip vertically. So we're gonna be using that to. Я пытался не шутить про ульту Зевса, но что-то ты сделал за меня. When you use lightning bolt, you zip up. There's a frame perfect input that you can do to zip downwards. But if you zip downwards too far, you die because you actually go faster than the camera can keep up with you, and the game counts it as a pit death. So you have to be pretty careful and time your pause cancel pretty well. All right, so here's our first attempt. He got into the wall. One cancel. He has to cancel this one to avoid health, and then cancel again to actually enter the boss, the mini boss gate. That was spectacular. Тоже довольно сложный зип для исполнения, но раннер прям с первого раза все делает. Очень хорошо идет. И еще один зип. Замечательно. Вот в некоторых местах ему надо оставаться в стене, чтобы игра продолжала его выталкивать в определенную сторону. Тут мы видели пример, когда стена довольно тонкая, и надо обязательно остановиться в нужном месте. He gets stuck, and it's a soft lock. That's the main reason we're reminding Ahmad to save. Deaths in this game are not really a big deal. He's going to be collecting a bunch of extra lives, but getting soft locked is a big deal. So the only way he can actually move horizontally is by tapping forward to walk, and then the release of the forward tap is what pushes him a few tiles. Так, ну, Groundman у нас слаб к минам. В принципе, логично. И закидали его минами, и он сразу же отлетает. Also, the next song is, as we call it, the sad happy birthday song. But in this case, it's very happy birthday song. So I need to give a shout out to Bass Guy, who's have a birthday today, I think. So happy birthday! And I think this is also the perfect stage for donations. Мат говорит, что у какого-то бейсгая сегодня день рождения. Передаем ему поздравления. А дальше у нас на очереди Тенгумен. Мужик Небесная Собака. Да, это был рандомный флекс с японским языком. Oh, that's disappointing. Do we have time for more? Yep.
Oh yeah, this whole stage you can just keep reading. Oh, wonderful. All right, well, Super Jamu sent in $50. На этом уровне сказали, что чтобы читали донаты, потому что это по факту автоскроллер, где мы прыгаем по шарикам. Как раз шарики в честь дня рождения. Замечательная тема. Thank you very much. Nice. Excited. Time for more? Yeah, go. Oh yeah. All right, Mr. Cab 55 sent in $555 Whoa. and says Ahmad is a stone cold gamer, burning right through the Happy Pirate song and ground. No, that's the old joke. Listening to the astronomically better Dynamo Jam. It's groundbreaking. It's Tengu raising. This run is pure magic. As long as King Tank Пришел донат с очень большим количеством игры слов на всех боссов в этой игре. Thanks so much, Mr. Cab. Thank you. So much emphasis. You guys can quit in one more, I think. Yeah. All right, well, Dunkelseiter sent in $640 and says, fellow Germensch viewer says hi, best luck. Вообще забавно, что Тенгу пишутся по-японски как небесная собака, но в основном они представляются как вороны или в целом птицы. А если вы чат не знали, то на логотипе RUSC тоже есть Тенгу, которая на самом деле волк, что к собакам ближе. I will. This is the next stage is definitely the most difficult out of the 8 robos. So yeah, go ahead. Yeah, Magic Man stage is just completely impossible as Mega Man. Casually end in the zip route and in the zipless. Well, I shouldn't say zipless route, but the Less zips. Dynamo Man 8 route, the less zip route. Yeah. So we're gonna start off the first screen here. I guess the second screen has a bunch of trains that you have to ride to get across. These Дальше у gaps. нас будет уровень колдун мужика. They spawn pretty early, so it's pretty fine until the last train, which Такой has замечательный about a карнавальный 6-second уровень. delay or something. And naturally, 6 seconds is much too long to sit around. So he's going to be doing some very scary ice wall acrobatics to try and get across here. И на этом уровне нас ждет очень интересная акробатика с ледяной стеной. Ooh, that was close. That was Вот. real close. Стукнулся в врага, что не идеально, но спас ситуацию. Было чуть-чуть опасно. You can clip into the wall and then zip vertically, but honestly, I don't think it's real worth it. Nah. The ammo is probably more important here. Here comes another zip. First try. First try, nice. Сетапим очередной Really зип. good. It's worth noting that Тоже you срабатывает cannot без проблем. advance past ladders with a zip. Пардон. You need to climb a ladder to trigger a screen transition. One more here, nice. This one is going to span several screens. Oops. The vertical Еще upwards один zip зип, there was, довольно большой должен like I быть. said, the default direction that you get a little bit scary, but it's fine. okay. We're still there. Okay. Whew. All right, nice. Alright, so the hard part. Nice. So in that position, if, Спокойно if зипается Ahmad could, he would've через been несколько top left. So экранов. Mega Man was 2 tiles in the floor. If you're just 1 tile in the floor, you can slide and you can zip horizontally faster. But И мы уже дошли до босса. And here we just unlock him with Tangle. Fortunately, my И health тут value was really off, so довольно it took, простой quite a bit of босс-файт, мы его extra просто hits to kill him. станлочим. Опять-таки тоже уменьшая свое yeah, хп. the, Но станлочим оружием, advantage которое in this получили game с is предыдущего really уровня. tough. Это Tengu Blade. You have a plan for which enemies you want to get hit by, but if you get a health drop, you have to very quickly try and remember which enemies are next, which enemies remain in this stage, and what hits you can take without losing as much time. Yeah. So there are a whole bunch of damage values that you have to keep track of. It's an interesting consideration for this run. Now we're just gonna collect Okay. the rest of the bolts. As well as destroy the rest of the crystals. You need to destroy all of them to unlock the king stages. Yeah, the bolts are
something you don't necessarily have to collect, but destroying the crystals are mandatory if you want to go to the king stages. Also, there's a couple of these Сейчас balls we допроходим usually вот skip эти вот in a real мини-уровни PB attempt, с but this time демонстрацией I'm just gonna оружия. collect everything. Yeah, Ну, for кстати, reasons that will упомянули, become very что clear, болты having the не extra обязательно lives this собирать, run is very но good thing. Yeah. пройти эти уровни надо. Another thing that's a real pain in this game is that your ammo doesn't it doesn't refill after this. So any ammo that he's using to break these crystals, he's going to be short on entering the king stages. All right, we have one last shopping trip. He's going to pick up the hypercharge, well, another spike guard. A hypercharge, which is just a passive thing. You don't have to equip it. It allows Mega Man's Buster to charge quicker. And then a super special item. I don't know what it's called. It's probably damage converter or something. It's damage absorber, apparently. Damage absorber, okay. If Mega Man takes damage, his equipped weapon is going to gain ammo. So these are the king stages. Ну, накупили еще немного апгрейдов, в том числе апгрейд, который добавляет нам энергии, когда Мегаман получает дамаг, а мы в этом ране получаем дамаг специально, так что это довольно полезно. Skipping another Yoku box section. Yeah, some of these Yoku block puzzles are exceedingly rude. They're very amusing, but they're rude. Normally you have to go through a conveyor over there. Yeah, the ice wall really trivializes a lot of these screens that are otherwise very YouTube меняет цвета, когда меняется оружие. Мы после каждого босса получаем новое оружие, и каждому оружию соответствует свой цвет. Yeah, so at the end of this screen, there's a cutscene that normally plays once you touch the ground. A monkey will taunt you. There's a cutscene with lights turning off, and then a monkey will taunt you, and the lights will turn back on. Ooh, nice! That was an interesting skip. I normally don't see it done that way. Yeah. So one other special property, if Lightning Bolt wasn't good enough, there is one frame where Mega Man, Был небольшой такой интересный скип. Вообще, тут с этой обезьяной, которая внезапно заспавнилась из ниоткуда, должна быть небольшая катсцена, но мы ее скипнули. Give himself a little bit more of a boost to reach the door without touching the ground and skip the cutscene, or rather it delayed the cutscene to play when the boss spawned, and it saves a bunch of time. It's quite nice. Yeah. И тут мы уже переходим поближе к финалу. Tell me how much you love it. Oh, I love it very much. I call it the oh yes tank. There we go. That's the one. Yeah. So, yeah. Go ahead, PJ. Sure. So this is King 2. King 2 is a monstrous level. It's actually split into like 3 separate stages. If you game over in this stage, you have to start from the very start here, even though it's going to appear as though he's entering a different stage. But this is the speedrunner's dream right here, the King Tank. Exactly. It's got it's got 3 weak points that you have to destroy. There's one in the back here, this back hatch that's opening up, and it drops soldiers. And then there's the one Это on наш top босс here that сейчас, is gonna это deploy King bombs. Tank, And then one in королевский front танк. is a Gatling. И у него есть 3 слабых места, которые надо взорвать, и они открываются в разное время. Вот мы сзади 2 взорвали с помощью мин и добиваем с помощью электричества, молнии, если точнее. И особенность этого уровня в том, что он разделен на самом деле на 3 таких подуровня, и если на них проиграть, то придется начинать эти уровни с самого начала. So he's gonna hope he doesn't get health drops here. Very nice. So he maintains critical health status. He did not refill health between these checkpoints. I should point out. It's a mess casually. То, что важно было не набрать еще хп, чтобы опять-таки работал апгрейд на дамаг. The platforms are random.
what heights they end up coming to. And what the boss, Forte actually has Немного автоскроллера с what the boss does next is рандомными also random. платформами. Ну, точнее, высота, на которую они Like поднимутся, hitbox. Forte должна actually быть has less рандомная. platforms. И Yeah. босс. Остатки от танка. So he has a few different attacks he can do. He has this punch attack that will destroy the platforms, and then that one, Oh no, I'm up. the Ой-ой-ой-ой-ой. nerves got to him. It's all good though. So there's a pretty Таки lengthy упал в cutscene яму. after you destroy the Придется airship, сейчас это все where переигрывать. the game will take control of Mega Man for you and autopilot him across some more platforms. But if you die, then it just takes you to the next stage. So it's pretty nice. Ladders, please. All right, this is, Случайно the нажал не single туда, biggest его time save you перенесло can ever вниз. run. This is a fight against King, which is just scripted. It's basically А, an нас interactive заджибейтили, cutscene. это был скип. And then after that, you have a non-interactive Он типа cutscene добил where you can босса, see и Proto он Man умер, fail again, and then you чтобы have a real скипнуть. boss fight. But you can just Нас zip out заджибейтили, these чат. it's like a minute and a half that you save. It's an unbelievable amount of time. Now we get to fight another one of Working's favorite bosses. Oh yes. And King turns purple all of a sudden. Alright. So he can do a bunch of attacks like that one over there. He also can charge up his laser as well as charge forward. А, ну тут очередной босс. Ему надо в основном Yeah, стрелять в самую this верхушку. boss's weakness is, Или the молния Raid тоже Burn, работает, which is поскольку not a она все покрывает. particularly useful weakness given his position. Not going to risk it. That was a pretty miserable pattern Yeah. too. Yeah. If your weapon does enough damage to destroy him, you'll destroy him no matter what, regardless of whether he has items or Паттерн not. был не So, лучший, what не looked самый like a оптимальный double hit босс-файт, from the но lightning ничего bolt, не it was that поделаешь. property over there. So I'm going to save here, but we have 7 lives, so It should be this should be enough, even though this is literally probably the hardest stage in any classic Mega Man game. I'm not even joking. Yeah, I would be inclined to agree. The entirety of that previous stage was one stage, by the way. If he would have died on the giant King robot, he would have had to go back to the start before King Tank, which casually is a disaster. Yeah. So this Сейчас is the refights level. начинается небольшой Refights босс are Rush. just, they're placed throughout the Ну как stage like небольшой, in классический Mega Man для X, as мегаменов, opposed to just in a capsule room like many of the other где classic мы Mega будем Mans. биться с боссами, с которыми мы уже It's a бились really ранее. cool design, but it's an absolutely terrifying stage. Because again, we want to play this whole thing like 1 or 2 hits away from death, so that we do more damage. This guy never. Astro He just doesn't want to behave. No, not helping you out here. Да, у него хп постоянно на грани, потому что так надо. У него апгрейд, который дает больше дамага, когда хп на грани. Except for when he's in between. Ooh, that was cool. Ой-ой-ой, Let's это just, было близко. This. Вот, собственно, и демонстрирование проблемы, когда That'll хп work. на грани. Yeah, that'll get you there. Тот один That удар is его like чуть the не only убил. situation where getting a health drop is actually useful. Yeah. the only occasion. Yeah. Alright, same, And yes, I use my spike card by the way there. same fight as before. Yeah. Yeah, so we have the weaknesses obviously for Dynamo Man and Astro Man, but we use Buster whenever we can still, because Buster does the most damage, and with Hypercharge, you can basically have a full charge ready when their iframes have expired. Magic Man or Astro Man's weakness is just horrible. So, all right, Pirate Man. And this fight is not as free as before because you have less health. So it becomes, in some situations, you have to dodge the mine to avoid dying. Yeah. Yeah. All right, working. Let's Okay. go. Вот в этом случае драка с Pirate Man'ом чуть-чуть посложнее была, потому что Nice. надо было доджить. О, Oh, that's отлично. such a Это был good довольно zip. сложный I love зип. it. I love it. So, like before, Его надо Mega Man выполнять slides, прям and так then when the slide terminates, посреди he has nowhere to движения. stand. But now we have Но lightning bolt, so we're gonna у force него him to получилось stay без in каких-либо that, проблем. in that state. This Хорошо move, раннер идет.
И даже когда казалось, что он заруинил, на самом деле не заруинил. But if you get into the wall, you can just zip downwards. Oh, I can get it. This zip is super, yeah, the zip is super tough because this room is unbelievably laggy. There we go. Okay. And again, he has to pause cancel each of these downward zips because if he zips too far, the game thinks that he fell. Тоже зипается сквозь этого мини-босса. So even with all of И those дальше attempts, it Magic still Man. saves time, Опять. saves a lot of time over waiting for Sissy to slowly crush his way down. Его бьем точно так же, как и ранее. Станлочем Тенгублейдом. Darn. Oh well. Had to go for it. Worth a try. Yeah. Вообще, что еще раньше упоминалось, это то, что на некоторых боссов, хоть у нас и есть все оружие, мы все равно местами используем Мегабастер, потому что он все еще наносит больше урона. Rockman все еще используем мины. Буквально тот же паттерн, что и ранее. Okay. One spread drill will clear out the entire screen, but if you get health, then your damage goes down, and then it doesn't, and you're stuck with infinity lag. All right, Tengu Man's pretty straightforward, so I'll try and talk about the Wily quick kill. He's going to try and set up this kill on Wily Capsule by placing a remote mine in the upper corner of the room and killing him as he spawns. In order to do that, a mine has to be in motion before Wily Machine dies. And the only way you can do that Сейчас is by будет being out интересный of, скип, remote если он mine ammo, получится. firing a lemon, which is what happens when you have no ammo and you try and fire, and then refilling his ammo before the lemon hits him by using the damage absorber, rather, and then Или он firing не the будет remote его mine. делать. So it's a super tight trick. He's manipulating Wily Machine to be as far against the wall as he can, so he has the biggest window. Nice. Не, вроде Get делает. ready on time. Time. Вот. Deadlift Замечательный Rockman скип, Forte где right он now. первую фазу с битвы с доктором Вайли заканчивает так, чтобы поставить на стене мину, God. и как только начинается вторая фаза, эта мина взрывается и ваншотает Вайли. И на этом раунд заканчивается. Еще 2 минуты, ну, чуть меньше до эстимейта. I'll definitely take that any day. That is solid. Yeah. Очень красивое завершение для рана. Shoutouts. Thank you, obviously, PJ working, coming over to help with the commentary. I so much appreciate it. You guys are all both obviously knowledgeable and talented speedrunners. So, thank you. Our pleasure. Thank you for the host, of course. Thank you, GDQ, for having me. Thank you, my own community. You guys are awesome. Pretty crazy at times, but you know, awesome all the same. If you want to follow my Mega Man shenanigans, I mostly speedrun classic Mega Man games. I do it on twitch.tv/amad__, because apparently one underscore was never enough. Do you guys have anything to say? Ну, раннер говорит, что он стримит на Твиче и стримит в основном спидраны классических Мегаман игр на канале Амад подчеркивание. Очень важно, там не одно подчеркивание, а два. Yeah, especially for this game. This game is criminally underrated. Yeah, Anything else Working wants to say? Yeah, other than that, really, once again, thank you to GDQ for letting us have Rockman and Forte this year. Yeah, for sure. Yeah, I hope you guys have a good rest of the marathon and keep on donating for the good cause. See you guys later. Bye. И на этом раунд заканчивается.